Yes, good evening, my dear students. So, in today's class, let us continue with the electrochemistry numericals part, the continuation of yesterday's class. So, next problem. So, in today's class, let us. So, ನಿನ್ನೆ class ಅಲ್ಲಿ ನಾವು we discussed about the numericals related to the equilibrium constant, Nernst equation ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. And ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ let us continue with those problems. Okay, like next topic numericals we'll study one by one. Okay, so now next we have the numericals part. If we come no, so that is so cell constant related numericals will go. So the first problem I will write here. The first question for this session is, that is, the cell constant, the cell constant the cell constant of given cell, of given the cell constant of given cell is given cell is 0.47 per centimeter. Okay, so is 0.47 per centimeter. The resistance of a solution, the resistance of a solution taken in, solution is taken in the cell, taken in the cell, was found to be 31.6 ohm. Calculate the conductivity of the solution. So calculate the conductivity of the solution. So what is given here? The cell constant of a given cell is, so cell constant is given, that is 0.47 per centimeter ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. The resistance of a solution taken in the cell was found to be 31.6 ohm. So resistance value ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So by using these two data we need to calculate the conductivity of the solution ಅನ್ನು ನಾವು find out ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So I will write the solution here. So the solution, so based on the given data in the question, so ನಾವು ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, so what we need to find out, calculate the conductivity of the solution. But they have given what? Cell constant is given. So cell constant is denoted by the symbol G star ಅಂತ represent ಮಾಡ್ತೀವಿ. That is equals to 0.7 per centimeter ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Then after that the resistance will be given, that is R is equals to 31.6 ohm ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. We need to find out what? Cell constant, sorry, not cell constant. So the conductivity of the solution we should find out. So based on this given data, the conductivity will be represented by K anta represent ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, so that we know the formula K is equals to G star divided by R ಅಂತ ಒಂದು formula ಇದೆ. Okay, so K is equals to G star divided by R. So that is equals to G star value we knew, that is 0.47 per centimeter divided by R is 31.6 ohm ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay, R is what? 31.6 ohm ಅಂತ. So based on this given data, if we calculate the answer, no, so that is by using simple calculator you can solve this kind of problems. 0.47 divided by 31.6 is 0.0148 ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. Okay, 0.0148. so where conductivity is having the unit that is Simon per centimeter. Okay, Simon per centimeter. So where K is equals to 0.0148 Simon per centimeter ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ according to this equation. So conductivity of the solution ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 0.0148 Simon per centimeter is the answer. Okay, so then now let us move on to the second question. So second question ಗೆ move ಆಗೋಣ. So the question is,
So the second question I will write here. If the resistance, if the resistance, if the resistance of conductivity cell filled with the filled with the 0.02 molar KCl solution. Okay, so filled with the 0.02 molar KCl solution is 520 ohm. Okay, so is 520 ohm. Calculate its cell constant. The question is calculate its cell constant. Calculate the cell constant value given given K is equals to 0.248 ಸೈಮನ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ಹಿಯರ್. So solution is solution. So the resistance of the conductivity cell filled with a 0.02 molar KCl solution is 520 ohm anta kottidare. So that is resistance is equals to 520 ohm anta resistance kottidare, and calculates its cell constant. So that is we need to calculate G star na find out ಮಾಡಬೇಕು. Okay, so where K is given, K is equals to 0.248 ಸೈಮನ್ per centimeter ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay, so based on this given data, so we know the formula as per the previous problem. K is equals to G star divided by R ಅಂತ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ನಾವೇನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕೆ ಇಂಟು ಆರ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕೆ ಈಸ್ 0.248 ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ, ಇಂಟು ಆರ್ ಈಸ್ 520 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಇದೆರಡನ್ನ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ 0.248 ಇಂಟು ಇಫ್ ವಿ ಡೂ ದ 520 multiplication, no, so we will get the answer 128.96 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 128.96 per meter. Okay, so this G star, that is cell constant, is having the unit per meter, so that we will be getting the answer is 128.96 per meter is the answer we can say. So this is the answer for this question, that is resistance of the conductivity cell is filled with a 0.02 molar KCl solution ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So that is the specific conductivity value is given, and the resistance value is given. Its cell constant value is given, that is K is equals to 0.248 ಸೈಮನ್ per centimeter ಅಂತ. By using all those values we can calculate the G star, that is cell constant ಅನ್ನ find out ಮಾಡಬಹುದು. Okay, so then next we'll move on to the next question. So that is third question. Okay, so third question. So 1.0 mole solution, 1.0 molarity solution of a salt containing of a salt containing two platinum electrodes. Okay, two platinum electrodes, that is which are placed 2.1 centimeter apart, 2.1 centimeter apart and 4.2 centimeter square in area, found to offer a resistance of 50 ohm, resistance of 50 ohm, full stop. Then calculate the
conductivity of the solution. Calculate the conductivity of the solution. Okay, so this is the question they have given, that is 1.0 molarity solution of a salt containing two platinum electrodes, or which is surrounding by the two platinum electrodes, and those two platinum electrodes are placed 2.1 centimeter apart and 4.2 centimeter square in area of cross section, is found to offer a resistance of 50 ohm. Calculate the conductivity of the solution they are asking. So ಈಗ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಬರಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್, okay, solution. So the here the length is given the length is given between the two platinum electrode, that is L is equals to 2.1 centimeter anta barkoltini. Then next area of cross section is given, that is A is equals to 4.2 centimeter square ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Then resistance is given, so that is 50 ohm, correct? So that R is equals to 50 ohm ಅಂತ resistance ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Then calculate the conductivity of the solution ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Okay, so by using this, based on the given data, we need to calculate the K, specific conductance ಅನ್ನ find out ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So that we know the formula specific conductance. Specific conductance is denoted by the symbol K. Okay, that is equals to 1 by A into L by R ಅಂತ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. Okay, so that K is equals to 1 divided by A ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 4.2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, into 1 divided by R is 50 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay, so sorry, this is L by A into 1 by R ಅಂತ, where L is 2.1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So that 2.1 by 4.2 into 1 by 50 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರು, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಲೈಕ್ 2.1 divided by 4.2 is 0.5 ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರು, ಇಂಟು 1 divided by 50 is you will get 0.02. Okay, so now you just multiply 0.5 into 0.02 is equals to 0.01 ನಮಗೆ ಆನ್ಸರು ಸಿಗುತ್ತೆ, 0.01. So where K is equals to 0.01 per ohm per centimeter. Okay, per ohm per centimeter, that is equals to 0.01 Simon per centimeter. 0.01 Simon per centimeter. K is equals to ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರು 0.01 Simon per centimeter we will get. Okay, so this is the calculation of conductivity for the solution. So ನಮಗೆ length of the two electrodes ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, area of cross section between the two electrodes ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, and resistance ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ how to conduct the specific conductance value ಅನ್ನೋದು we can calculate by using this formula. Okay, so that is the calculation of this conductivity of the solution. So then after this we'll move on to the next numericals. Fourth one, okay, so the conductivity of 0.025 mole solution of methanoic acid is 1.1525 per centimeter. Calculate its molar conductivity. So ಈಗ so based on the given question, so ನಾವೇನನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ.
So that if we come to the solution part, so the molar conductivity is denoted by, yes, so let us come to the solution. So the conductivity of 0.025 molarity solution of methanoic acid is 1.1525 ಅಂತ conductivity value ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. That is K is equals to 1.1525 per centimeter conductivity value ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. And calculate its molar conductivity ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So molar conductivity is equals to lambda m, that is lambda m is equals to question mark ತಗೊಳ್ತೀವಿ. And molarity is given ಅಲ್ವಾ, so capital M is given, that is equals to 0.025 mole ಅಂತ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So based on this data, so if we write the formula, no, so that is lambda m is equals to K into 1000 divided by capital M is the formula for this question. Okay, so then that is equals to K is, we know the value 1.1525 into 1000. Okay, so into 1000 divided by M is 0.025 we have. Okay, M is 0.025. So then if we calculate the answer for this, no, we will get that is 1.1525 into 1000 is nothing but 1152.5 we will get. Okay, divided by 0.025, that is equals to 1152.5 divided by 0.025 is nothing but 46,100. Okay, 46,100. So this molar conductivity is having the unit Simon centimeter square per mole. Okay, Simon centimeter square per mole is the unit for molar conductivity. So that we'll have the answer 46,100 Simon centimeter square per mole is the answer. So molar conductivity value is nothing but 46,100 Simon centimeter square per mole ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್, so the fifth question I will write here, that is a formic acid, that is HCOOH, we call it as formic acid, which is having the concentration 0.1 molar formic acid. A 0.1 molar formic acid solution when placed between two electrodes, each having placed between two electrodes, each having an area of cross section, each having an area of 2.5 centimeter square and separated by 0.8 centimeter, has a resistance of 6956 ohm. Okay, calculate the conductivity and molar conductance. Calculate the conductivity and molar conductance of solution. So this is the question they have given. Okay, so according to this question, so ನಾವು ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 0.1 ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ when it is placed between the two electrodes, which is having the area of cross section 2.5 centimeter square and separated by the length 0.8 centimeter, has a resistance of 6956 ohm. Calculate the conductivity and molar conductance ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So according to this question, so ನಾವು solution ಅಲ್ಲಿ what we need to find out, ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, K ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ
ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎಂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೇಟಾನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಎಂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0.1 ಮೋಲಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೊಲಾರಿಟಿ. ದೆನ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಲೆಂತ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 0.8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 6956 ಓಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. Okay, the first formula is conductivity. So conductivity is denoted by the symbol K is equals to, we know the formula L by A into 1 by R ಅಂತ formula ಗೊತ್ತಿದೆ. That is equals to L ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 0.8 divided by A is 2.5 into 1 divided by 6956 is the resistance. Okay, 6956, that is equals to 0.8 divided by 2.5 is 0.32. 0.32 into 1 divided by 6956. 1 divided by 6956 is 0.00014376. Okay, so that if we multiply this value to the 0.32, 0.32 into 0.00014376, that is equals to 0.40460032 ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಆಫ್ಟರ್ 4 ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get the value 4.6 into 10 power minus 5 Simon per centimeter. Okay, Simon per centimeter. K is equals to 4.6 into 10 power minus 5 Simon per centimeter ನಮಗೆ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ by substituting all these values. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಂಟು 1000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಮ್, that is equals to, so what is K, we got the answer, that is 4.6 into 10 power minus 5 into 1000. Okay, into 1000 divided by M ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 0.1 is given, 0.1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is equals to, so ಈಗ 10 power 1000 ನ we can write 10 power plus 3 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. So that 4.6 into 10 power minus 5 into 10 power plus 3 divided by 0.1 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. Then that is equals to, so ಈಗ ಪವರ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 power minus 2, so 4.6 into 10 power minus 2 divided by 0.1 ಆಗುತ್ತೆ. That is equals to 4.6 divided by 0.1 is 46. 46 into 10 power minus 2. So 10 power minus 2 is nothing but if we do divided by 46 divided by 100. Okay, so 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ, so 46 divided by 100 we will get 0.46, that is equals to 0.46 Simon per centimeter square per mole. Simon centimeter square per mole is the unit for molar conductivity. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ 10 power minus 2, 10 power plus 2 is nothing but 100. ಸೊ 10 power minus 2 ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ x into 10 power minus 2 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ x divided by 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 10 power minus 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಮೆಥಡನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರು 0.46 ಸೈಮನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಬಂದಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ K is equals to 4.6 into 10 power minus 5 ಸೈಮನ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರು ಬಂದಿದೆ. Yes, next we'll move on to the next question.
So next question is sixth one, that is a column of length 50 centimeter and area 0.785 centimeter square is filled with 0.05 mole per liter. Okay, is filled with 0.05 mole per liter of NaOH solution. Then the resistance of column is the resistance of column is found to be 5.55 into 10 power plus 3 ohm. Okay, so then calculate. So first one we need to calculate resistivity, then conductivity and molar conductivity. Calculate what resistivity, conductivity and molar conductivity na find out ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. See, based on this question, so ನಮಗೆ first given data ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, first we'll write down. Okay, solution. A column of length 50 centimeter and area of cross section 0.785 centimeter square is filled with a 0.05 mole per liter NaOH solution. So ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ L is given 50 centimeter ಎವಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. Then capital A is equals to 0.785 centimeter square and is filled with a 0.05 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೊಲಾರಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0.05 mole per liter ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Then the resistance of column is found to be, resistance is given, R is equals to 5.55 into 10 power 3 ohm ಅಂತ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಸಿಂಬಲ್ ರೋ. ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಕೆ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದೆನ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎಮ್ ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ based on this first let us go to the first this one resistivity na find out ಮಾಡೋಣ. So first formula, R is equals to rho into L by A. So related to resistivity ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ, that is R is equals to rho into L by A ಅಂತ. ಅಥವಾ this formula we can also written as rho ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ rho is equals to cross multiplication R into A divided by L ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ R into A divided by L ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. So that rho is equals to what is R, 5.55 into 10 power 3 into what is A, 0.785 A ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ divided by L ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 50 centimeter ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 50 centimeter ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Then that is equals to rho is equals to, so 5.55 into 0.785, 5.55 into 0.785 is 4.35675 into 10 power plus 3 divided by 50 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. Then that is equals to, so ನಾವು ಆನ್ಸರ್ಗೆ if we do the division divided by 50 ಮಾಡಿದ್ರೆ, so we will get 0.087, okay, 0.087135 into 10 power 3 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ 10 power 3 ನ ನಾವು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪವರನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2 ಪವರ್ಸು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಪ್ಲಸ್ 3 ಅಲ್ವಾ ಇರೋದು, 10 power plus 3 we have, so that if we shift from left to right, no, so 1 2
Okay, so we will get the answer 87.135. 87.135 ohm per meter anta agutte. So resistivity rho is equals to 87.135 ohm per meter. Ohm per centimeter is the answer for the resistivity. Okay, so ಈಗ resistivity part ಆಯ್ತು. Next let us come on to the conductivity. ಸೊ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ವಿ ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 1 K is equals to L by A into 1/R ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1/ρ ಅಂತಾನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ 1/ρ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ K ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1/87.135 ಮಾಡಿದ್ರೆ K ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 87.135. if we do know 0.1148 ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. 0.01148 ಸೈಮನ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ K is equals to 0.01148 ಸೈಮನ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಟು ಸಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದಟ್ ಈಸ್ K is equals to L by A into 1/R ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಅಥವಾ K is equals to 1/ρ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈಸಿ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೋನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿನ. ಸೊ K is equals to 1/ρ is the another formula to calculate the conductivity. Then third part is molar conductivity ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. lambda m is equals to K into 1000 divided by capital M ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು K ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು 0.01148 into 1000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಸೊ ಎಮ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 0.05 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 0.05 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ 0.01148 ಇಂಟು 1000. ಸೊ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ 11.48 ಬರುತ್ತೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.05. ಓಕೆ, ಸೊ 11.48 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.05. ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್ 229.6. ಓಕೆ, ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎಮ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ 229.6. ಯೂನಿಟ್ is Simon centimeter square per mole is the unit for molar conductivity. So ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ molar conductance. So like this we should calculate all the three calculations for the above question. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು, ದೆನ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು, ದೆನ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ಮೆಥಡ್ಸು. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. So weak electrolytes, and how to find out the molar conductance by using weak electrolytes. Weak electrolytes na use ಮಾಡಿಕೊಂಡು molar conductivity ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ the problem is the question number 7 lambda naught H plus and lambda naught OH minus are 349.6 Simon centimeter square per mole. Okay, and 199.1 Simon centimeter square per mole. Okay, at 298 Kelvin respectively. Calculate lambda naught m of water ಅಂದ್ರೆ molar conductivity of the solution at infinite dilution ಗೆ
ನಾವು ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. Solution is lambda naught m of water is equals to the sum of the individual respective ions anta consider ಮಾಡ್ತೀವಿ. That is lambda naught m of H plus lambda naught m of OH minus lambda naught m of H plus lambda naught m of OH minus ಅಥವಾ we considered as yes they have given water this one no lambda naught H plus ಮತ್ತೆ lambda naught OH minus ಕೊಟ್ಟಿರೋದಲ್ವಾ. So lambda naught m of H plus is given 349.6 Simon centimeter square per mole plus this is 199.1 Simon centimeter square per mole ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವೆರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು 349.6 plus 199.1 is nothing but 548.7 Simon centimeter square per mole will be getting the answer. Okay, so lambda naught m of water is equals to what? 548.7 Simon centimeter square per mole will be that is the answer. So lambda naught m of water at infinite dilution ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 548.7 Simon centimeter square per mole ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. So that is the answer. Yes, next question. Next one, that is 8th question will go. That is the value of lambda naught m of NaBr sodium bromide minus lambda naught m of NaCl will be approximately equals to 1.8 Simon centimeter square per mole. Then calculate the value of lambda naught m of KBr minus lambda naught m of KCl we need to calculate. So based on this question, the given the value of lambda naught m of NaBr minus lambda naught m of NaCl will be approximately equals to the 1.8 Simon centimeter square per mole. Then by using this data we need to calculate the lambda naught m of KBr minus lambda naught m of KCl. We should find it out. So solution, if we come to the solution, no, so we know the what we are going to find it out means lambda naught m of KBr, correct? Now KBr minus lambda naught m of KCl, so this one lambda naught m of KBr and KCl, correct? No, see for this now if we write the individual ions, no, so lambda naught m of NaBr is nothing but that is equals to the lambda naught m of Na plus, correct? No, Na plus lambda naught m of Br minus ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು when we add when we subtract lambda naught m of NaCl na subtract ಮಾಡಿದ್ರೆ, so we will get minus lambda naught m of Na plus, okay, Na plus minus lambda naught m of NaCl, no, so in lambda naught n of we will get Cl minus ಸಿಗುತ್ತೆ. Okay, so that plus Na plus minus Na plus will get cancelled. Lambda naught m of Br minus and lambda naught m of Cl minus we will get. So ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು like ಇಲ್ಲಿ the difference is lambda naught m of NaBr ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ನಾಟ್ ಎಮ್ ಆಫ್ KCl and KBr ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಇದೆ.
Okay na? So that we can this also we can write, if we cancel the terms no, by writing the individual sum of the individual ions, so that the solution also will be almost equal, will be equals to the 1.8 Simon centimeter square per mole anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. So that lambda naught m of kbr, lambda naught m of kbr minus lambda naught m of KCl is equals to, we can write the answer 1.8 Simon centimeter square per mole ಅಂತ ನಾವು ಬರ್ಕೋತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು if we write the sum of the individual ions no, we will get only the anions like this. Okay, ಸೊ ಈ ತರ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1.8 Simon centimeter square per mole ಆದ್ರೆ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಟು ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ನೋ, ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 1.8 Simon centimeter square per mole. Okay, so ಇದೇ ರೀತಿ let us move to the next problems. So the next question I will write, that is ninth one. So the next question is the molar conductances, the molar conductances, the molar conductances of sodium chloride, comma HCl, comma sodium acetate CH3COO Na, sodium acetate at infinite dilution, at infinite dilution are 126.45, comma 426.16 and 91.0 ohm centimeter square per mole is given. Okay, respectively. So then calculate respectively at 25 degree Celsius. Calculate the molar conductance. Calculate the molar conductance. Calculate the molar conductance of acetic acid CH3COOH at infinite dilution. So based on this given data, we need to find out what? Calculate the molar conductance of acetic acid at infinite dilution. We need to calculate. See, the molar conductances of NaCl, HCl and sodium acetate at infinite dilution are 126.45, 426.16 and 91.0 ohm Simon centimeter square ohm centimeter square per mole respectively at 25 degree Celsius. Calculate the molar conductance of acetic acid at infinite dilution ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Okay, so ಇಲ್ಲಿ first in solution let us write what is given in this question ಅಂತ. So in solution they have given, that is lambda naught, lambda molar conductivity of sodium acetate at infinite dilution CH3COO Na is equals to, then lambda naught of NaCl also is given, that is equals to, then lambda naught of HCl also is given, that is equals to. So first value will become, value will with respect to the NaCl ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ I will write NaCl is 126.45 ohm centimeter square per mole is the answer. Okay, like given data. Then after NaCl they have given HCl data, that is 426.16 ohm centimeter square per mole is the given data. Then if we come to the sodium acetate no, which is having 91.0 ohm centimeter square per mole is the given data for the different molar conductances. So by using this we need to calculate molar conductance of acetic acid at infinite dilution. Now we are going to solve, so that according to next, according to Kohlrausch law. Okay, according to Kohlrausch law. Okay, so we know the equation lambda naught of acetic acid CH3COOH is equals to lambda naught of sodium acetate CH3COO Na plus lambda naught of HCl
ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ನಾಟ್ ಆಫ್ NaCl. ಸಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಲೈಕ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬರೋ ತರ ನಾವು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಆಫ್ಟರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ನಾಟ್ ಆಫ್ NaCl ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಮಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ನಾವು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರಿಬೇಕು. ಆ ತರ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಸಮ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇಫ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್, ಸೊ ದ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 91.0 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ನಾಟ್ ಆಫ್ HCl ಇಸ್ 426.16 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ನಾಟ್ ಆಫ್ NaCl ಇಸ್ ಗಿವನ್ 126.45 ಓಮ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಇದನ್ನ ಇವೆರಡನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ಇಂದ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರು 390.71 ಓಮ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 390.71 ಓಮ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ 2017 ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ದ 10th question will be having the conductivity of 0.001028 mole per liter acetic acid is 4.95 into 10 power minus 5 Simon per centimeter. Okay, so that calculate its dissociation constant if lambda naught m of acetic acid is 390.5 Simon centimeter square per mole ಇದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ನಾಟ್ ಎಮ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ನ್ಯೂ ಟರ್ಮ್ ವಿ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಆಲ್ಫಾನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದ solution part for this is the conductivity of 0.001028 mole per liter acetic acid is, so concentration is given and the conductivity is given. So conductivity is denoted by the symbol K kottidare. So K is equals to 4.95 into 10 power minus 5 Simon per centimeter kottidare alva. So then again molarity kottidare, that is M is equals to 0.001028 mole per liter kottidare. Okay, so then after this calculate its dissociation constant andre alpha we need to find it out. If lambda naught m of acetic acid is, so molar conductivity of the acetic acid at infinite dilution is given, that is 390.5 Simon centimeter square per mole ಅಂತ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಡೇಟಾಸ್ ನಾವು ಆಲ್ಫಾನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ನಾವು ಆಲ್ಫಾ ವಿ ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಆಲ್ಫಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ನಾಟ್ ಎಮ್ ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ based on the question given data, lambda not m ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, lambda m ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. So that let us calculate first lambda m. So ಏನ್ lambda m ಅಂದ್ರೆ molar conductivity of the solution ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So that lambda m, first formula I will write, lambda m is equals to
ಕೆ ಇಂಟು 1000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಮ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 4.95 ಇಂಟು 10⁻⁻5 ಇಂಟು 1000 divided by m is given 0.001028 mole per liter ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ 1000 ನ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ 10⁻+3. ಸೊ 4.95 ಇಂಟು 10⁻⁻5 ಇಂಟು 10⁻+3 ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.001028. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ 4.95 ಇಂಟು 10⁻⁻2 ಆಯಿತು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.001028. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಈಗ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, 4.95 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.001028 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 4815.175 ಇಂಟು 10⁻⁻2. ಸೊ ಆಗಲೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ 10⁻⁻2 ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ 4815.175 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 48. ಓಕೆ, 48. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 48.15175 Simon centimeter square per mole is the unit for lambda m. ಸೊ ನಮಗೆ ಈಗ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವಾಟ್ ಆಲ್ಫಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಆಲ್ಫಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ನಾಟ್ ಎಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎಮ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, 48.15175 divided by lambda naught m is given, that is 390.5 Simon centimeter square ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಇವೆರಡನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 48.15175 divided by 390.5. So we will be getting the answer 0.1233. ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ 0.1233. ಆಲ್ಫಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 0.1233. So then third formula, that is third this one we need to calculate, that is k ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಕೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸಿ ಇಂಟು ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸಿ ಇಂಟು ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವೇರ್ ಸಿ ಈಸ್, ಸೊ ನಮಗೆ ಸಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 0.001028 ಇಂಟು ಆಲ್ಫಾ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 0.1233 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಲ್ಫಾ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಈಸ್ 0.1233. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ k is equals to 0.001028 into, so 0.1233 into 0.1233 will be getting the answer 0.0152028 ಸಿಗುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ 1 ಮೈನಸ್ 0.1233 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 0.8767 ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ 0.001028 ಇಂಟು 0.0152089. ಸೊ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರು ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ 0.40 ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.8767. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ 0.40, ಓಕೆ, 0.4015 divided by 0.8767 ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್ 1.78 ಇಂಟು 10⁻⁻5 ಇಂಟು 10⁻⁻5 ಅಂದರೆ 0.50178 ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು 1.78 ಇಂಟು 10⁻⁻5 ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, ಮೋಲ್ ಪರ್
liter. Okay, so this is what K value. K andre enu conductivity. So the conductivity value will be getting what? 1.78 into 10 power minus 5 mole per liter will be the conductivity value. Okay, so ಈಗ K value ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. And lambda m value find out ಮಾಡಿದ್ರಿ, alpha value ನ find out ಮಾಡಿದ್ವಿ. So this is how you have to calculate for by taking the different formulas as per the question. Okay, so ಈ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೀವು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So then after this next we'll move on to the next type of questions. So then next I will write the next problem, that is 11th one. So another kind of problem. A current of 2.68 ampere, a current of 2.68 ampere is passed for 1 hour, through an aqueous solution of copper sulfate CuSO4 using copper electrodes. Full stop. Calculate the change in masses of cathode and anode. Calculate the change in masses of cathode and anode. Okay, so ಇಲ್ಲಿ atomic mass of copper is 63.5 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay, so what is the problem this one? So a current of 2.68 ampere is passed for 1 hour through an aqueous solution of copper sulfate using copper electrode. Calculate the change in masses of the cathode and anode ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು masses ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Change in masses, and in which the atomic mass of copper is given. Okay, atomic mass of copper na kottidare. So let us take solution part for this problem. So we know that illi namge current kottidare, given data I is equals to 2.68 ampere kottidare, then time 1 hour kottidare, t is equals to 1 hour alva. So 1 hour is nothing but we can consider 60 minute anta consider ಮಾಡಬಹುದು. 60 minute. Okay, so 60 minute into 60 seconds, so it will become in terms of seconds ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3600 seconds ಆಗುತ್ತೆ. 3600 seconds we are going to get. So according to this ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. So Q is equals to IT ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, that is equals to I is 2.68 into 3600. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ we are getting 9648 ಕೂಲಮ್ we are getting. Okay, Q is equals to 9648 ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. Okay, so then let us write that cell reactions ನ ಬರೆಯೋಣ. ಅಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಅಟ್ ಆನೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಬರೆಯೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಅಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೇನ್ 2 electrons. ಓಕೆ, Cu2 plus 2 electrons ಅನ್ನ ಗೇನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ Cu ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 electrons ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ 2 Faradays ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ವಾಟ್ 1 mole ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ 2 into 96,500 ಕೂಲಂಬ್. Faraday is 96,500 ಅಲ್ವಾ. So 1 mole of copper which is having the atomic mass is given in the question, that is 63.5 is the atomic mass of the 1 mole of the copper ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ 2 into 96,500 ಕೂಲಂಬ್ deposits 63.5 of
ಕಾಪರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಷ್ಟು 1 mole ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಅನ್ನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. 2 ಇಂಟು 96,500 ಕೂಲಂಬ್ ಆಫ್ this charge is going to when we apply this amount of charge, ಸೊ ನಮಗೆ 1 mole ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಹೋಗಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಹತ್ರ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಗಿಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಒಪ್ಟೈನ್ ಆಗಿದೆ, 9648 ಕೂಲಂಬ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು when we apply that charge, it is going to deposits ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೆಪಾಸಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 2 ಇಂಟು 96,500 is equals to 63.5 ಇಂಟು 9648 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಟರ್ಮು 63.5 ಇಂಟು 9648 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು 96,500 ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್ 3.174 ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಕಾಪರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆನ್ ವೆನ್ ವಿ ಅಪ್ಲೈ 9648 ಕೂಲಂಬ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾಥೋಡಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅಟ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅಟ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ಸೈಡ್ ಕಾಪರ್ is going to give Cu2 plus 2 electrons ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ increase in the mass of cathode. So therefore from this we can conclude that, okay, so increase in mass of cathode is equals to the decrease in mass of anode. Decrease in mass of anode. Increase in mass of cathode is equals to what? Decrease in mass of anode ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. That is equals to 3.174 ಗ್ರಾಮ್. ನೋಡಿ, 3.174 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ is going to deposit on the cathode ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. So this is the answer for this. So next problem will move on to the next problem. The same kind of problem ನೋಡೋಣ. next problem. ಸೊ ಯಾಕೆ ನಾನು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸಿ ಫಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ದ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನೂ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 12. Next question I will write. How long has a current of 3 ampere to be applied through a solution of silver nitrate to coat a metal surface of 0.42 gram. Okay, so that atomic mass of silver is equals to 108. Okay, so in question illi, how long has a current of 3 ampere to be applied through a solution of silver nitrate to coat a metal surface of 0.42 gram ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. and the atomic mass of silver is given, that is equals to 108 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಟ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ಮತ್ತು ಅಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್,
Yes. How long as a current of 3 ampere to be applied through a solution of silver nitrate to coat a metal surface of 0.42 gram. Atomic mass of silver is 108 ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. So when Ag plus is combined with one electron, it is going to give Ag ಅಂತ. So ಇಲ್ಲಿ one electron 1 mole of silver ಅಂತ, 1 mole of silver. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 ಫ್ಯಾರಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, 1 into 96,500 ಕೂಲಮ್ is going to give 108 gram of silver. 108 gram of silver ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ 96,500 coulomb deposits, 96,500 coulomb deposits to give 108 gram of silver ಆದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ QC deposits ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೂಲಂಬ್ ಆಫ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕೂಲಂಬ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್, ಕ್ಯೂ ಕೂಲಂಬ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯೂ ಕೂಲಂಬ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ 0.42 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಹತ್ರ 0.42 ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು ಹೋಗಿ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್